When we talk about climate change is global issue. It's the same in climate. La prueba está a la vista. El año 98, el problema que arrasó a este pueblo nos dejó sin nada en absoluto, sin vías de comunicación. Para ser más exacto, el 13 de enero del año 1998. Y el 27 de febrero del mismo año, todos de noche, ha desaparecido toda la línea férrea, los centros educativos, las casas, enseres, vidas, hay desaparecidos de vidas humanas, provocado por las aguas del Salcantay, del nevado Salcantay y el río Saxara. Ahí está, ese es el resultado, no empieza recién, sino eso ya desde buen tiempo atrás viene. Nosotros hemos sufrido en carne propia. Entonces este cambio climático está haciendo su presencia cada vez más fuerte. Y nosotros como agricultor, yo lo percibo eso. Cultivo, invierto, mucho sol, daña. Mucha lluvia, daña. Este año, sin hablar del resto de los años, este año hemos tenido poca producción en todos los cultivos. Es provocado por el cambio climático. Entonces, eso tiene un coste económico. Izao taloha I vatohara io izy raha velombelona aby mbambany ery akao rey ny soa ny maro ty fia na ireny vatoharany rey aza ny soasoa ty fanenteana azy tsy misy kiaty ny hoe amy henaniky zao ny haraty simba miha simba vokatse miha hena aby ty vokatse azo ay baka andranomasiny eny. Ana tabu na aga na yaga yo na ego na isinya somi na ta mogri ta tonga nga somi na ta enda ngo sege na ego ndo agi ya nyo wakati no bata na dwal ke lege mpungo ga si nyo shi bel tonga na maranda na na rama ta ni kada ego do radio isinya na to gudin amma de ne ko mata ta ngari na go to glore ya ngari ya isinya ngari isinya somi nyo gi weni ginjiwe ga ha yo 今年的干旱就厉害的了，今年干旱是从我记事儿到的现在话，也就够了。我活了60、70岁，就今年的干旱是最厉害、最严重。你看从前到现在没有下过一场大雨，透雨都没有下。你现在呢，刚前天下几点雨，这也不算太解渴。今年的收成几乎是。 跟去年比的话，就相当差好大些了，顶说就是差1半收入。今年这收入跟去年。One of the worst effects of the climate and the irrigation problems in this area is we have suicides. People get to the stage, and Australian men live on that idea that they're the Anzacs, and they were born to support their wives and their families. We've lost quite a few people. We're losing a person in the Murray-Darling Basin. They take once a week. Only on today's radio they believe the suicide rate within the Murray-Darling Basin is 40 to 50% higher than it had been predicted. I have lost friends who I know have, we call it topped themselves, have killed themselves because I don't know whether they can't go on or whether they're ashamed they can't do what they were taught to do and support their families properly. It's a bloody disaster. I have never been through a hurricane like Hurricane Ike. This island has never sustained the type of damage that it did other than 100 years ago for the 1900 storm. I grew up in the same house that I'm living in. My house took on 6 foot of water. I'm at the position now where my house has to be totally destroyed and demolished. My concern is if we do not protect our climate, if we do not protect our homes, and if we do not actually look out for what we're doing to our country, this is going to continue. And what I'm afraid of is that we may have another hurricane like Hurricane Ike,
and that I won't be able to leave anything to the next generation. Quand on regarde les espaces de canicule en France, vous en avez une en 76, une au début des années 80, une toute petite au début des années 90, 2003, 2006, 2009. Ça veut dire que les épisodes de canicule se rapprochent de plus en plus. Bon. Ils sont à coup sûr et à chaque fois mortels. La canicule de 2003, c'est à peu près 20 000 morts en France, en l'espace de 10 jours. 20 000 morts en 10 jours. Humans are the main causes of climate change currently as a result of industrial activity and cutting forests. But one of the things to remember is that disturbance of ecosystems can also release large quantities of carbon to the atmosphere. A wildfire, for example, in California, converts all of the mass of the trees and the plants in the forest into CO2, which then goes into the atmosphere. You can think of a wildfire as basically generating the early stages of a vicious cycle in which warming contributes to the wildfire releases greenhouse gases to the atmosphere, which drive further warming. At the stage of California, that's probably not enough to create a runaway vicious cycle, but at the global scale, it might be.